Hello friends, today I'll teach you a most beautiful composition which is composed by Ustad Zakir Hossain. বন্ধুরা আমি আজ একটি বিখ্যাত কম্পোজিশন শোনাবো এবং এটি আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করব যাতে আপনারা খুব ভালোভাবে তুলতে পারেন। তো thanks a lot for your watching my all tutorials. বন্ধুরা আমি আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা নিয়ে এলাম। আপনারা এত যত্ন সহকারে শিখছেন এবং আগ্রহ নিয়ে আমার টিউটোরিয়াল দেখছেন, এই জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। এবং আপনারা এগিয়ে চলুন, আমার থেকে হাজার 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 গুণ বেশি ভালো বাজান, এটি আমি পরমেশ্বরের কাছে কামনা করি। তো শুরু করা যাক। ত্রিতাল রেলা। Very easiest बोलबानी। नाना घेने तेटे घेटे, नाना घेने तेटे घेटे মানে घेते, ते रिवर्स तेटे तेटे घेटे। नाना घेने तेटे घेटे, very easiest बोलबानी। नाना घेने, one finger style over the gap। नाना घेने तेटे घेटे घेटे, नाना घेने तेटे 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 घेटे।
नाना केने टेटे केटे नाना घेने टेटे घे नाना घेने टेटे केटे नाना घेने टेटे केटे टू घे नाना घेने टेटे केटे 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 नाना घेने टेटे घेटे नाना घेने टेटे घेटे नाना घेने टेटे घेटे नाना केने टेटे घेटे नाना केने टेटे घेटे नाना केने टेटे घेटे फर्स्ट पार्ट second part will be reverse घेने टेटे घेने नाना घेने टेटे घेने नाना घेने Nana. First name will be one finger style, second name will be three finger style. Ghene, tete, ghene. Second name will be three finger. First name one finger. Ghene, tete, ghene, nana. 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 Ghene. Then ulta din first will be nana gende all will be possible by you সবটাই আপনারা পারবেন যদি আপনারা সঠিকভাবে প্র্যাকটিস করেন আমি যেভাবে দেখালাম ঠিক বলগুলি বারবার শুনবেন বারবার শুনবেন তুলে নেবেন খাতাতে নোট ডাউন করবেন দেন very slowly easily আপনারা সবকিছু পারবেন ঘেনে তেতে ঘেনে নানা ঘেনে তেতে ঘেনে নানা ঘেনে তেতে ঘেনে নানা ঘেনে তেতে ঘেনে নানা থার্ড ফ্রেজ তৃতীয় ফ্রেজটি দেখালাম আমি নাগ তেতে তেতে ঘেনে এটা কিন্তু রিভার্স তেটে নয় সোজা তেটে নাগ তেতে তেতে ঘেনে নাগ তেতে নাগ और घ नाग तेते तेते घेने you will alternate all fingers one finger style and three finger style नाग तेते तेते घेने 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 नाग तेते तेते এখানে একটি বিশেষ মজা রয়েছে আপনার হাতের ফিঙ্গার স্টাইল আপনি কিভাবে সাউন্ডটাকে প্রডিউস করতে চান তার উপরে ডিপেন্ড করছে একই বল বাজবে কিন্তু কিছু ভ্যারিয়েশন রয়েছে এর মধ্যে দেখুন কিছু কম বেশি হচ্ছে আস্তে আস্তে তেটেটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি একটু আপার লেভেলের দিকে যাচ্ছে সাউন্ডটা কিন্তু আস্তে আস্তে উপরের দিকে ডিসক্রিজ করছে এখানে কিন্তু শুনতে খুব ভালো লাগছে দুটো তেটা যদি আপনি সমান বাজান যতটা না ভালো লাগবে তার থেকে আস্তে আস্তে যদি আপনি উপরের দিকে সাউন্ডটা তোলেন অন্যরকম সাউন্ড আসছে তো এই সাউন্ড প্রোডাকশনটা ডিপেন্ড করছে যিনি বাজাবেন
তবলা প্লেয়ার তার উপরে ডিপেন্ড করছে যে তিনি কেমন ধরনের বাজনাটা বাজাবেন। এটিকে বিভিন্ন ভাবেই বাজানো যায়। দেখুন এখান থেকে আরেকটি পাল্টা তুলিয়ে গেল, নাক এর জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে। তো রিয়াজ মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস করুন। আর তিহাই তো ভেরি ইজিয়েস্ট তিহাই আমি দেখালাম। এটা মূল বন্দিশ, নাক থেকে নাক থেকে নাক থেকে নাক থেকে নাক থেকে নাক থেকে নাক এভাবে চলছে। নানা গেন্নাতে দেখে নানা গেন্নাতে দেখে নানা গেন্নাতে দেখে নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, 3 টাইমস। নানা গেন্নাতে দেখে নানা গেন্নাতে দেখে নানা গেন্নাতে দেখে নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, নানা গেন্নাতে দেখে ধাও, 3 times. Then completed all each and everything you will get complete rega in 3 তাল। তো আপনি এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। একটি পার্ট আপনারা লিখে নিন, আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেব। 3টি পার্ট আপনাদের দেখিয়ে দেব। তো এই 3টি পার্ট আপনারা ভালোভাবে রিয়াজ করবেন, প্র্যাকটিস করবেন। আশা করি আপনাদের এটি খুবই উপকৃত হবে এই লেসনটি। বিখ্যাত ঘরানার বোল বানিয়ে এগুলি। তো এই ধরনের কিছু বাজনা আপনারা যদি বাজাতে থাকেন, রিয়াজ করতে থাকেন, তাহলে দেখবেন আপনার হাতের জড়তাগুলি কেটে যাচ্ছে। ফিঙ্গারের মধ্যে যে জড়তাগুলি রয়েছে সেগুলি কিন্তু কেটে যাবে। তো সেগুলিকে আপনার রিমুভ করতে পারবেন। সো আজ ছিল এই পর্ব। যদি ভালো লাগে প্রতিদিনের মতোই বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে যাবেন, আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত। আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।